Коллеги, добрый день. Мы сегодня проводим совместное мероприятие с Ассоциацией Африканской Объединенной Конфедерации. По формату говорить помедленнее, да, чтобы переводили. То есть у нас синхронный перевод будет. So, dear colleagues, good afternoon. We're happy to see you here. Today we have a joint event with the African United Business Confederation. И сегодня мы поговорим сначала про наши взаимоотношения бизнес-организации деловой России и с организацией африканской. And today we'll talk about first our relationships between All Russia Public Organization Business Russia and the African organization. И затем наши коллеги немного, конечно, затронем вопросы сложности, которые существуют между нашими странами. И затем наши коллеги представят нам, проведут демонстрацию B2B платформы, которая как раз поможет преодолеть те ограничения и трудности, которые существуют во взаимоотношениях, и как с помощью этой платформы мы сможем укрепить бизнес-отношения между нашими странами. First, we'll talk about the difficulties that we face, and then our colleagues will present the demo of B2B platform, which will help us to overcome the barriers and some obstacles that we have in our relationships in between our countries. Уважаемый Джордж, готовы послушать ваше вступительное слово для дальнейшего диалога по взаимоотношению между нашими бизнес-организациями. So, distinguished George, would like to give the floor to you to give some welcoming words, and then we'll proceed the discussion about the relations between our organizations. George, the floor is yours. Так. Take notes for this meeting, follow along with it. Джорджа не будет, да? George, can you hear us? Hello? Yes, please, the floor is yours. Okay, fantastic. Thank you. Could we maybe start, go through the agenda just to make sure that we are all in sync in terms of the happenings of the day. So the first is I'm just going to do a quick opening remarks, and then we would have the Business Russia Ambassador to South Africa, Anna, to also do an opening remarks. And then we would have our team, Mr. Collins and Mr. Reddy, to take you through the virtual trade platform, which will assist the companies to access the market. So I think that's from there we can have question and answers, and then a closing remark. Перед тем, как начать, я бы хотела, чтобы мы все с вами вместе быстро посмотрели на повестку дня сегодняшнего. Сначала я предложу свое вступительное слово, потом госпожа Анна, бизнес-посол от Деловой России, выступит, потом мои коллеги господин Коллинз и господин Редди представят непосредственно бизнес-платформу B2B, которая поможет вести бизнес с Африкой, и потом у нас будет сессия вопросов и ответов и завершающие слова. Peter, I request you to just open the presentation quickly. I can move very fast on the presentation. Не могли бы вы сейчас открыть мою презентацию? Я быстро по ней пройдусь. Noted, President. Excellent, thank you. Once again, thank you so much for attending the session today. I hope you would find the session very fruitfully. My task is really to do the opening remarks as the president of the African United Business Confederation.
So you would notice, just as per the logo, that the logo depicts the role of AUBC in the African continent, not in South Africa, in the African continent. And the vision of African United Business Confederation is to make Africa to become the best investment destination. So I'll just keep on pausing just to allow the interpreter to come. Thanks a lot. Прежде всего, хочу вас снова поблагодарить за участие в сегодняшней сессии. Я надеюсь, что она для вас будет полезной. Моя основная роль сегодня – это выступить с открывающим словом в качестве президента Южноафриканской объединенной конфедерации бизнеса. И как мы видели с вами на предыдущем слайде, мы видели с вами основную миссию этой конфедерации, и она направлена на то, чтобы сделать Африку, не только Южную Африку, но и весь африканский континент основным местом и направлением для инвестиций. In short, what this slide presents is what motivated AUBC to be in the center of the African continent in terms of facilitating business opportunities, investment, was all motivated by the Africa Continental Free Trade Agreement. И на этом слайде мы с вами видим основную мотивацию, которой руководствуется наша организация, Африканская объединенная конфедерация бизнеса. И основная мотивация здесь – это Африканская континентальная зона свободной торговли и соответствующие соглашения. Благодаря ей мы находимся в своей конфедерации в центре этих усилий. The opportunities have been made so vast in Africa, and the African Continental Free Trade Agreement is if it is fully implemented, it will make it easy for the flow of goods, services, and investment across the market of at least a minimum of 1.3 billion people. Таким образом, мы видим, что в Африке есть огромные возможности, и это соглашение, то есть Африканская континентальная зона свободной торговли, сейчас полностью реализуется, и она направлена на то, чтобы упростить переток товаров и торговлю в рамках услуг и других сервисов на африканском континенте, которые охватывают более миллиарда жителей. And this African Continental Free Trade area, its objective is really, and the end goal is to boost the trade, attract foreign direct investment, enhance participation in the global value chains, accelerate economic growth, and reduce poverty, and therefore increasing a shared prosperity for the African continent and the partners all over the world, including, for example, Russia. И, соответственно, наша основная цель – это способствовать и оживлять торговлю на африканском континенте, способствовать притоку прямых иностранных инвестиций на континент, также способствовать созданию глобальной цепочки ценностей, способствовать экономическому росту, снижению нищеты и созданию общего процветания как на африканском континенте, так и в других странах мира, например, в России. So it was that reason that we felt as AUBC that we must be a coordinator of investment in Africa to ensure that we liaise with the international community for the opportunities that exist in Africa. And secondly, for the Africa Continental Free Trade Agreement to be successful, we felt that AUBC will be in the center of the implementation of that agreement. И, соответственно, основная роль нашей конфедерации состоит в том, чтобы координировать инвестиции в Африке, для того, чтобы рассказать миру о возможностях по инвестициям в Африке, и для того, чтобы эта деятельность была успешной, наша конфедерация находится в центре этих усилий и координирует процесс. And our partnership with the African Union, the African Development Bank, African Bank, Africa Business Council has been necessary
because these are the key stakeholders of the Africa Continental Free Trade Agreement. И, соответственно, наше партнерство с такими организациями, как Африканский союз, как Африканский деловой совет, также Африканский банк развития, является очень важным, так как эти организации являются драйверами развития. The next slide, Peter. The next one again. Our goals, as I mentioned, is to make sure that we contribute to the safe, sustained development of the African economy and improve the lives of the citizens across all countries within Africa. Соответственно, как я сказал, наша основная цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в развитие африканской экономики, которая является самодостаточной, и также улучшить жизни народов в африканских странах. And by the way, AUBC only represents industry sector associations, the business chambers and export councils. И, кстати, в нашей конфедерации состоят ассоциации производителей, то есть индустриальные ассоциации, также советы по экспорту и торгово-промышленные палаты. And secondly, we are a non-profit organization and a non-racial business and economic confederation. И, соответственно, мы являемся некоммерческой организацией и конфедерацией, которая не ведет бизнес или коммерческую деятельность как таковую. Next slide. This is just a journey of showing how AUBC was formed until today. Здесь можно с вами видеть на слайде историю развития нашей конфедерации. When we were formed at an early stage, at the time we were called the South African United Business Confederation. С момента основания сначала мы назывались Южноафриканская объединенная конфедерация бизнеса. And due to the demand of the members, our key stakeholders located from many parts of the world, and the companies or organization that we work with, we were by popular demand to be required to focus in the entire African continent. А потом, в силу запроса со стороны наших членов, также заинтересованных сторон и тех организаций, с которыми мы работаем, нас попросили расширить нашу деятельность и рассматривать ее в рамках всего африканского континента. It was then we had to rebrand from the South African United Business Confederation to African United Business Confederation. И, соответственно, мы провели ребрендинг и переименовались из Южноафриканской конфедерации в Африканскую объединенную конфедерацию бизнеса. And the response in the market was so successful that we were covered in the entire different media platforms in the African continent, outside Africa, including, by the way, RT channel in Russia. И мы получили такой огромный отклик от общественности и от аудитории, что она нас написала, и с нами интегрировалось огромное количество различных платформ, как в Африке, так и по всему миру, и включая, кстати, RT, то есть Russia Today в России. So far, we have already concluded few agreements with some of the countries such as Ghana, Botswana, Swaziland, and many more to follow that want to be part of the African United Business Confederation. И сегодня у нас уже заключен ряд соглашений с различными странами, такими как Гана, Ботсвана, Свазиленд и многими другими. Next one. Better. AUBC is nothing else but policy advocacy organization. Мы занимаемся только тем, что мы помогаем вырабатывать политическую рамку в рамках нашей организации. One of the roles that we will play and we are currently playing
different continents is to unpack the policies that advances the development of those countries and the policies that retract growth. We will challenge them and make sure that they are revised or restructured in a manner that they play a positive role in ensuring that the countries are developing to advance and develop lives of the citizens. И наша основная задача в разных странах заключается в том, чтобы помогать этим странам вырабатывать такие политики, которые будут способствовать развитию этих стран для того, чтобы достигать роста. И также мы способствуем тому, чтобы политики пересматривались для этих же целей и для того, чтобы улучшать жизнь людей в различных странах. In the process of dealing with policy issues, economic policy issues, we would also make sure that we facilitate the relationship between companies or corporations and government as the key stakeholders in the business arena. И в рамках нашей экономической политики и рекомендаций в этом отношении мы способствуем тому, чтобы выстраивать отношения между бизнесом, то есть коммерческими организациями и правительством. Hence our dealings with the leadership of governments in different countries. For example, the presidents, the ministers, and very key officials or director generals that leads those particular areas of importance in advancing the economic development in different countries. И в результате этого мы взаимодействуем с представителями государства и правительства разных стран, с президентами, с премьер-министрами, также с ключевыми людьми, которые принимают решения в странах для того, чтобы мы могли продвигать ту политику, которую мы считаем полезной для этих стран. Next slide. For the people who would like to know how we are structured as an organization in order for key stakeholder relationship, you would notice that on the presentation that our members, as mentioned, it's limited to industry association, chambers, and export councils. And then when you look at the leadership of AUBC, is made up of all the leaders of those associations that form what we call the National Executive Council of AUBC. And then just below, which is the most important part of this slide, you will see the policy subcommittees that will represent different industry sectors on a policy matters and unlocking of opportunities in that aspect. Здесь несколько слов о структуре нашей организации. Наши члены, как я уже сказала, состоят только из Совета по экспорту, также индустриальных ассоциаций и совместной группы палат, торгово-промышленных палат. Далее у нас есть Национальный исполнительный комитет, который вы можете видеть в середине на слайде, и внизу у нас есть уже непосредственно комитеты по выработке политик в разных отраслях. Next slide. Next slide. I don't think it's important to really go through the directors of AUBC. This is an indication of the, and this will be really more of the last slide because this presentation is quite very long, but I can summarize the following slide very quickly. We represent over 1.4 million businesses at this stage, with over 6.5 employed in those businesses, and we currently export over 30 billion goods, in different countries outside the world. And we have signed today, in fact, the international agreement numbers have also increased to sitting now at the actual numbers of today, 24 international agreements we have signed. And this is a moving target because the numbers keep on changing as and when the members comes through. So we are a very strong force to reckon in the business world in terms of influencing decisions of governments to look and listen
to our position in terms of ensuring that the country's economy grows. И, соответственно, на предыдущем слайде мы с вами могли видеть несколько основных цифр, которыми характеризуется деятельность конфедерации. Она покрывает 1,4 миллиона бизнесов, также 6,5 миллионов сотрудников заняты в этих бизнесах, торговля около 30 миллиардов товаров, на сумму около 30 миллиардов долларов товаров. И у нас также сейчас на текущий момент 24 заключенных соглашения с другими странами. И эти все цифры постоянно находятся в движении, они динамичные, потому что мы постоянно работаем над тем, чтобы все больше и больше привлекать на нашу сторону заинтересованных сторон. И также мы находимся в постоянном взаимодействии с правительствами разных стран для того, чтобы продвигать политику, которую мы считаем необходимой и правильной в этом отношении. Today you'll have the opportunity to listen to one of the biggest projects that has gathered interest for various countries that we work with and companies that really want to see themselves visible in trading with the Africa and the world in totality. And this is the virtual trade platform that you are going to see today. This is one of the most important programs of AUBC. И сегодня мы с вами познакомимся и в демо-режиме посмотрим на один из самых важных проектов нашей конфедерации. Это виртуальная платформа для торговли, которая охватывает деятельность в компании во многих странах. And you will notice that it achieved three important issues, important elements. One is it enables international trade to be fast-tracked. Secondly, it reduces the cost of trading. Thirdly, it increases the exposure and lead generation in making sure that the businesses become successful without spending a lot of money, because businesses have to make money, not to spend money, too much money in order to gather the opportunities. And that's what you are going to experience on the virtual trade platform. And I implore companies to take this opportunity as fast as possible, because the market is vast. You have an easy global access, because trade is what grows businesses. And this is the opportunity we have created for all the businesses, because that's part of our mandate to ensure that businesses can grow, businesses can interact, can access new markets, and make sure that they increase their revenues and increase profits for longevity. И у этой платформы есть три основных задачи, три основных элемента. Первое, она упрощает международную торговлю. Второе, помогает сократить расходы. И третье, помогает стать более видимыми разным компаниям и бизнесам, потому что бизнесы прежде всего должны действовать эффективно и, конечно, не тратить огромное количество ресурсов для того, чтобы функционировать, они должны также иметь возможность зарабатывать. Поэтому я призываю сегодняшних участников воспользоваться этой возможностью и послушать о платформе, потому что она действительно предоставляет очень простой глобальный доступ к торговле. Это прекрасная возможность, рынок, о котором мы говорим, огромен, и основная цель этой платформы – это помогать бизнесу расти, взаимодействовать с другими заинтересованными сторонами, получать доступ к различным рынкам и увеличивать свою прибыль и выручку. These are some of the agreements we have signed, and many more. As I said, we're now sitting at 24 agreements and so on. Next slide. Здесь вы можете видеть буквально несколько соглашений. Это не все, как я сказала, у нас таких уже 24 заключенных соглашения. These are some of the 79 member associations that we have in AUBC. Next slide. И здесь вы можете видеть несколько ассоциаций, бизнес-ассоциаций из числа наших 79 членов. Because we are a policy advocacy organization, we work with different institutions. In fact, it will be good, Dariga, from your side also to link with business schools and universities in Russia, just to make sure that we build this knowledge of Africa and the world, just to share the knowledge in terms of information. The next slide.
И так как мы вырабатываем рекомендации в отношении политики, наверное, также было бы здорово и в рамках деловой России потом связаться с соответствующими бизнес-школами и ассоциациями для того, чтобы рассказать об этой возможности. I wish to emphasize that we not only, because we are an African organization, we not only require partnership from only companies that are in Africa, but we can still even have partnership with companies that are in Russia who want to establish a good partnership with us and expose themselves in all our activities that we do on an annual basis. For example, the annual summit, the annual policy summit, we have a big annual events that we do or in relation to go for businesses to network. We have international trade missions. We have what we call AUBC roundtables that are taking place in different countries with different experts in different industry sectors for engagements. For example, exactly the same event that will be taking place in the SPIF or in the Africa-Russia Economic Forum. We do exactly similar for African continent. And we also have AUBC breakfast sessions where we even allow members to connect remotely in terms of listening for various topical issues that could be beneficial to different businesses. И таким образом, несмотря на то, что мы африканская организация, мы взаимодействуем не только с африканскими компаниями, но и мы будем рады помочь российским компаниям, которые хотят выйти на рынок Африки. У нас есть разнообразные мероприятия, такие как, например, ежегодный саммит по формированию политики. Также мы ежегодно проводим различные мероприятия, мы организуем непосредственно бизнес-миссии, торговые миссии при участии различных экспертов из заинтересованных отраслей. И, например, мы организуем в Африке то же самое, что сейчас проходит с некой периодичностью в России. Это экономический форум, например, у нас есть Россия-Африка, и в Африке мы проводим то же самое для африканских стран. Мы также можем организовать бизнес-завтраки, в том числе и в онлайн-формате, для того, чтобы заинтересованные стороны могли расширить свою сеть контактов, провести нетворкинг и заручиться необходимой поддержкой в своих дальнейших проектах. The last slide is just to demonstrate that we have a close relationship on both electronic, digital, and press or paper media coverage that is has really positioned us to the high level. And we have a very, very close relationship with those medias in such a way that we are an opinion player on any topical issues that pertain to African economic activity. And that has made AUBC to be where it is. И здесь вы можете видеть несколько примеров того, как мы взаимодействуем с СМИ. Например, у нас есть широкое присутствие как на цифровых платформах, так и в традиционных, так сказать, на бумаге, газетах и журналах. И мы поддерживаем эти тесные отношения, и мы всегда являемся экспертом, к которому обращаются по каким-либо вопросам, которые возникают. И таким образом мы закрепляем свою роль непосредственно конфедерации, которые выносят рекомендации по формированию политики и к нам прислушиваются в этом отношении. Colleagues, thank you so much for really attending this session. We really appreciate your time. I'm really looking forward to see most of your companies really participating in the virtual trade platform, creating a positive relationship as we have done with Business Russia. And we really appreciate this organization of today, because this is a new beginning of what we can do together if we are united. And you can see from even our name, the African United Business Confederation, the common objective of making the world to become a better place for us, for all of us to live. It's if we are united and we work together. Thank you so much, and thank you for the opportunity. Я хотела бы на этом завершить презентацию и поблагодарить вас сердечно за ваше внимание сегодня, поблагодарить вас за уделенное время и
Надеюсь, что вам будет интересно послушать о презентации нашей виртуальной торговой платформы и что вы сможете принять также в ней участие, потому что, мне кажется, очень здорово продолжать развивать такие же позитивные отношения, как у нас уже сложились, например, с организацией «Деловая Россия». И основная моя мысль завершительная, заключительная в том, что когда мы вместе, когда мы объединены, мы можем достичь очень многого. И наша основная задача в рамках нашей конфедерации – это сделать наш мир лучше для всех. И я считаю, что вместе с вами мы сможем достичь этой цели. Поэтому еще раз хочу вас сердечно поблагодарить за ваше внимание сегодня. Да, спасибо, Джордж, что посвятили для всех присутствующих все возможности, которые дает ваша конфедерация. Это действительно очень большая конфедерация, сотрудничество с которой откроет путь на не только южноафриканские, но и на все африканские страны. И теперь я немного расскажу о наших уже существующих взаимоотношениях. Сначала это было с AUBC, теперь AUBC, то есть Южноафриканская, Африканская конфедерация. Включите, пожалуйста, презентацию. Thank you very much, George. Indeed, thank you very much for highlighting the vast opportunities of the Confederation. Those are indeed great. And now I'd like also to say that this will pave the way for us not only to the South Africa, but to Africa in general. Thank you very much for this. And now I'd like to give a couple of comments and remarks about our relationships with first or former AUBC and now AUBC. Угу. Наша бизнес-организация является ведущей бизнес-организацией в Российской Федерации, и мы представлены более чем в 84 регионах, и у нас работают более 260 членов Генерального совета. So our organization is one of the biggest leading business organization in Russia, and we are represented in more than 84 regions, and we have more than 260 members of our General Council. И если говорить про взаимодействие на международном уровне, то мы активно развиваемся в эту сторону тоже, как и сказал Джордж, если они растут и развиваются для необходимости взаимоотношений африканского региона со всем миром, наша бизнес-организация тоже развивается в этом направлении, и мы понимаем необходимость развития торговых отношений со всем миром на разных платформах. И здесь представлено несколько цифр международного сотрудничества в рамках бизнес-организаций. Мы постоянно проводим мероприятия, проводим бизнес-завтраки. У нас более 48 бизнес-послов. И теперь немного про бизнес-послов, тем, кем я являюсь. Я являюсь бизнес-послом от нашей организации «Деловая Россия». And so, as you said, George, that it's very important for the Confederation also to expand and establish relationships with the organizations and countries across the whole world. So we are also very active in this direction. And actually, we do the same that you do in Africa, because we, of course, understand the need to develop our trade relationships with different countries on different platforms. And on the previous slide, you could see a couple of figures. And we also organize different events, business breakfasts, and we have about 48 business ambassadors. I'm also one of them. I'm also a business ambassador, and now I'd like to elaborate on the activities of ours. Каждый бизнес-посол является предпринимателем, и поэтому мы лично понимаем, какие сложности есть во взаимоотношениях с разными странами, и через этот созданный департамент международного сотрудничества на площадке «Деловой России» и через бизнес-послов мы пытаемся решить как раз проблемы бизнеса по коммуникациям с разными странами.
So we are all, business ambassadors, we are all entrepreneurs, and that means that we do understand the difficulties and complexities that are there for businesses in different countries. And via this organization, Business Russia, and via the activities of business ambassadors, we try to overcome those difficulties and help business to solve them. И пару слов обо мне. Я являюсь владельцем IT-компании, и мы занимаемся разработкой собственных решений, и в том числе продвижением этих решений на рынок ЮАР. And so a couple of words about me. I own my company. It's an IT company. We develop our own solutions, and then we promote them also to the market of South Africa. Если говорить про сложности, с которыми мы лично сталкивались, я как бизнес-посол, я как предприниматель по взаимодействию, прежде всего с Южноафриканской республикой, то, конечно, есть сложности. Они связаны, конечно, с территориальной удаленностью, с ментальной разницей восприятия многих процессов. И проведя определенную экспертизу и ресерч по рынку ЮАР, я могу сказать, что действительно у нас очень много есть точек соприкосновения, то есть у нас много есть продуктов в России, у которых есть покупатели на южноафриканском рынке. So talking about the challenges, I can talk about this as both a business ambassador and an entrepreneur. About South Africa, of course, it's far in distance, and also we have some differences in the cultural mindset, but I did some research on South Africa, and I can definitely say that we do have common ground, and we do have products in Russia that are quite in demand in the South Africa. И если сказать о роли деловой России в укреплении связей с Южноафриканской республикой, то мы постоянно проводим онлайн-встречи и пытаемся понять, что действительно нужно бизнесу на стороне ЮАР, и как наши компании, которые готовы им предоставлять какие-то продукты либо услуги, что им нужно сделать, чтобы отвечать тем потребностям. And so talking about the role of Business Russia in enforcing our cooperation, I need to say that we do organize events to come together and to understand what African business needs and what requirements should the Russian business fulfill to meet those needs. Мы с AUBC у нас уже достаточно длительный цикл взаимоотношений. Мы подписали меморандум о намерениях примерно 13 декабря, это 2 года назад, и мы постоянно укрепляем наши взаимоотношения. То есть мы прошли целую цепочку пути, прежде чем дойти до сегодняшнего мероприятия. And so a little bit about our relationships with AUBC. Those are long-standing, and we've signed the memorandum of understanding on the 13th of December. It was 2 years ago, and so we've come a long way in developing our relationships before organizing this event today. Если пару слов, как мы работаем, Институт бизнес-послов, конкретно я с бизнесом, который выходит на рынок ЮАР, мы собираем потребности, которые есть, мы общаемся с конфедерацией, понимая, какие там есть необходимости, в каких ресурсах, и проводим B2B встречи. And so how we work, business ambassadors, we first accumulate the demand or interest coming from the Russian companies, then we talk to AUBC, and then we organize B2B meetings. И если говорить о планах и о текущих взаимоотношениях с конфедерацией, то в личной встрече с Джорджем мы выработали некий такой возможный формат дальнейшего сотрудничества. And so talking about our plans, we've elaborated on that and developed one with George during our face-to-face meeting or individual meeting, how we can proceed further.
И мы понимаем, что для нас важно, как раз для ведущих бизнес-организаций в своих регионах, важно не просто наладить сотрудничество между конкретными компаниями. For us, as leaders and business organizations in our regions, for us it's important not only to establish the cooperation between the companies. Но мы поняли, что важно создавать не просто B2B встречи, а делать B2B проекты. То есть когда набор компаний с одной стороны и набор компаний с другой стороны сотрудничают друг с другом, удовлетворяя потребности не отдельных компаний, а целой отрасли либо сегмента. So we plan to go beyond B2B meetings and have B2B projects when we have some companies on one side and some companies on the other side, not just individual projects, but like group ones, so that those companies could come together, cooperate, and they could satisfy the demands of maybe whole industries from one or the other side. И, конечно, существует определенная государственная поддержка, в том числе таким крупным кооперациям между бизнесами с двух сторон. И мы чувствуем эту поддержку, но все равно есть определенные сложности для того, чтобы запускать подобные проекты. And of course, there is the government support present for those projects, and we feel it. We feel the support coming for business, but also on the other side, of course, there are some challenges that we still need to overcome to make these projects happen. И мы надеемся, что как раз платформа, которую сейчас нам представят, она поможет сократить эти сложности, то есть она поможет настроить наши взаимоотношения более продуктивно, быстрее и выстраивание, и приходить уже к завершенным контрактам, к сделкам гораздо быстрее, чем это происходит сейчас. And so we do hope that this platform will help us to bridge the gaps and to overcome the challenges like this, and that it will help us to be more productive, faster, and it will help us to save time in signing contracts, and that the signing contracts procedure will be faster than it is now. Если резюмировать, то действительно есть достаточно много перспектив во взаимоотношениях между нашими странами, взаимоотношениях между бизнесом, и нам действительно нужен какой-то инструмент, который поможет наладить и структурировать эти взаимоотношения. Поэтому давайте послушаем презентацию коллег по B2B платформы для торговли от экспертов Африканской Объединенной Конфедерации. So to sum up, we do see a large prospects for us in terms of our business cooperation and our country level cooperation, and we do need this tool to structure our relations even more. And so now let us listen to the presentation from our distinguished colleagues from Africa that will present this B2B platform to us. Коллеги, можете расшарить вашу демонстрацию, и мы готовы посмотреть на ваши решения. So colleagues, please feel free to share your screen, and we are very much ready to enjoy the platform with you. Thank you. I'm just bringing up the presentation. Спасибо. Сейчас подгружаю презентацию. Colleagues, friends, and business partners from Russia, welcome to this presentation. I'm honored to present to you President of AUBC, Mr. George Sebulela, and his team. Thank you very much for this invitation and for also being your partner in AUBC for this platform. We are indeed privileged and honored to be participating in this event. Уважаемые коллеги, друзья, бизнес-партнеры, добро пожаловать. Спасибо большое, что присоединились. Для меня честь выступать сегодня здесь. Спасибо за приглашение. Я также хочу поблагодарить президента конфедерации за наше партнерство, которое является очень продуктивным. Спасибо большое. Thank you. The Africa Free Trade Agency, as Mr. Sebulela pointed out, was created as a company and a platform to take advantage of the developing and emerging Africa continental free trade area.
Соответственно, как уже было сказано, наше Африканское агентство свободной торговли, или сокращенно АФТА, было создано в качестве как компании, так и платформы для реализации как раз-таки Африканского континентального соглашения по зоне свободной торговли. So we call it the nexus of intra-African trade. And with our partners AUBC and other companies and organizations around the continent, we look forward to actually opening up and enabling intra-African trade, but more so intra-African trade with our global partners like Business Russia. И, соответственно, благодаря этой платформе мы можем предоставить доступ к внутриафриканской торговле, а также обеспечить торговлю между африканским континентом и другими странами. И мы с нетерпением ожидаем того, когда мы сможем непосредственно помогать многим организациям и компаниям по всему миру получить доступ к этой свободной торговле в Африке, включая такие организации, как Деловая Россия. With the emergence of the Africa Continental Free Trade Area, we in AFTA and AUBC see an Africa reimagined. We want to see our true greatness expand across the continent. And how do we see this and why do we see this? It is because not only does Africa possess gems and minerals and agricultural products on the ground, our greatest asset, our biggest gems, our most precious gems are in our human capital. It is the people of Africa, and our people are very youthful, and we have an abundance of youth across the continent, and we see this as an advantage for business and an advantage for partnerships across the world. И, соответственно, с появлением этой зоны свободной торговли в Африке мы в АФТА и, соответственно, в Африканской объединенной конфедерации бизнеса выдвинули концепцию пересмотра, переосмысления Африки для того, чтобы Африка стала великой и утвердилась в этом отношении. И наш самый главный ресурс в Африке – это не минеральные ресурсы, это не полезные ископаемые и не драгоценные камни, это наш человеческий капитал, это наши жители. Мы считаем, что это огромный плюс для Африки. У нас огромное количество молодых людей, и мы хотим этим воспользоваться. So the rise of our continent, Africa, based on its youthful abundance of talent and skills and availability of resources, minerals, agricultural products, trading partners, various businesses, and the diversity of our continent and country, we see massive opportunities for this foundation of the continental free trade area, addressing the barriers to trade between us as continents, but also between us as trading partners. The big opportunity, as Mr. Sebulela mentioned to you earlier, we have 1.3 billion people. We will shortly be over 1.4 billion people. Our GDP is $6.3 trillion, and our annual trade from Africa is $760 billion. The trading inside Africa between African countries is very small. It is 16%. We hope to improve and increase that with AFCFTA to 30%. And with partnerships like the Russian Business Confederation, we hope to increase that as well by forming direct business-to-business relationships. Таким образом, на фоне текущего подъема Африки мы видим огромные возможности, и в то же самое время мы видим, что необходимо бороться с теми барьерами, которые все еще существуют на этом пути, и мы считаем, что как раз-таки Африканская континентальная зона свободной торговли станет таким инструментом, который нам поможет в этом отношении. И, как уже было сказано, в Африке проживает сейчас 1,3 миллиарда людей, и скоро мы уже приблизимся к цифре 1,4 миллиарда. Наш совокупный ВВП составляет $6,3 триллиона, и наш торговый оборот в год составляет $760 миллиардов США. Что здесь важно отметить, это то, что на внутриафриканскую торговлю приходится только 16% от этой цифры, и мы хотим здесь приблизиться к цифре 30%, и мы надеемся, что за счет вот этого нашего взаимодействия, в том числе с такими организациями,
организациями, как «Деловая Россия», мы сможем достичь этой цели и что мы сможем наладить контакты между представителями разного бизнеса. So I get very excited when I start talking about this trade platform from AUBC because it is fundamentally a game changer for us on the continent. It helps us to platform our partners on this platform and to bring trading and business to various parts of our continent through the relationships we have within the continent and outside the continent. Я очень воодушевлен, когда я говорю об этой платформе, потому что действительно она является так называемым гейм-ченджером, то есть это что-то, что кардинальным образом меняет положение дел, потому что эта платформа помогает объединять партнеров из разных стран на континенте, также помогает вести торговлю с совершенно разными странами, и таким образом мы можем здесь способствовать развитию этого направления. Ambassador Anna of Business Russia, you being in the IT industry, you will understand this slide. We in the tech industry tend to use the pizza as an example of how to demonstrate various parts of our business model. Госпожа посол Анна, так как вы работаете в IT-сфере, то вы прекрасно поймете этот слайд, я уверен, потому что мы, люди, которые работают в сфере технологий, мы обычно в форме пиццы изображаем, как распределяются разные куски нашей модели. So, showing you what we mean by Africa Rising and the alignment we have in terms of the business sectors, our trade platform consists of various elements. We have a fully fledged 3D gaming-based trade platform that is exhibition spaces that are fully enabled on a game design platform. We have an aggregated marketplace that is an aggregated B2B marketplace. We then engage through that aggregated B2B marketplaces with individual B2B marketplaces and B2C marketplaces. These B2B and B2C marketplaces can be existent in different countries across the continent and outside the continent as well. Когда мы говорим о подъеме Африки и об экономическом объединении Африки и о нашей инициативе, здесь мы имеем в виду несколько различных направлений. У нас есть различные инструменты, которые мы сейчас можем с вами видеть на экране. Мы пойдем сейчас слева направо. Первый инструмент – это 3D-платформа для торговли, которая полностью основана на геймификации, то есть на опыте, который мы можем получить в ходе игр. Здесь мы можем в виртуальном формате почувствовать себя на выставке, посмотреть пространство. Далее у нас также есть агрегированный, то есть совокупный marketplace, и у нас также есть B2B и B2C marketplace, которые работают как внутри Африки, так и для взаимодействия с компаниями из других стран. That forms the basis and the fundamental elements of the platform, but supporting that, on the right-hand side of the slide, you will see that we do trade facilitation services and financial services. In addition to that, we utilize those trade facilitation services and financial services to enable activities and trade in various sectors of the economy. And those sectors are then supported across the continent through our digital platform by what we call our digital centers. The digital centers we plan on launching in various regions of the continent first, and then down to every country. И это является основой непосредственно нашей инфраструктуры в данном отношении. Но у нас есть также и дополнительные инструменты, которые мы используем, и мы идем дальше и видим, соответственно, услуги по поддержке торговли и финансирования. Далее у нас также есть направление по тому, чтобы поддерживать развитие разных отраслей экономики, и все это мы делаем за счет наших цифровых центров. Мы планируем, что они будут открыты сначала в различных регионах, а потом уже и в различных непосредственно странах нашего континента. Underpinning all of this, the digital platform and the services we enable, is fundamentally a fully fledged fintech platform, which is the basis of the AUBC trade platform, is our digital banking services. So we will partner with
digital banking capabilities across the continent and deliver these services in what we are calling our AFTA Tradeverse or the AUBC Tradeverse. И, соответственно, за всем этим стоит полноценная техническая платформа. Это непосредственно цифровые банковские услуги, которые подкрепляют деятельность и конфедерации, и нашего агентства. И таким образом мы с вами уже переходим к тому, что мы создали Tradeverse, то есть это торговая вселенная. As mentioned, I'm going to go through the individual pieces of the presentation now, the pizza slice. The 3D Trade platform is a fully digitally enabled, developed and designed on a gaming platform to enable a fully immersive engagement within a trade exhibition space online. So a new world of trade has arrived to Africa with AUBC and AFTA. We enable local and international trade. And as Mr. Sebulela, the president of AUBC, said, this enables businesses to participate in direct 24/7 trading at a reduced cost of doing business. It also enables you to increase your exposure and lead generation, enabling your marketing cost to drop because you will be available online in a digital space on a 24/7 basis. Virtual trade platforms are going to be rolled out per country with a focus on key sectors and industries within each of those countries. И, соответственно, сейчас я пройдусь отдельно по каждому кусочку той пиццы, который я до этого показал. Первое – это наша торговая платформа 3D, платформа, которая основана на опыте геймификации, то есть это иммерсивная платформа, на которой вы можете в формате онлайн быть на выставке и быть выставленным на этой платформе 24 часа, 7 дней в неделю. Таким образом, бизнесы могут снижать свои затраты, также повышать свою видимость, увеличивать генерацию потенциальных клиентов или лидов и сокращать свои затраты на маркетинг, потому что таким образом можно быть представленным целые сутки без перерыва, постоянно на платформе. И, соответственно, здесь это будет развернуто для страны, и в рамках этой платформы для одной страны можно будет уже выставлять свои виртуальные выставки. The aggregated marketplace. This is a consolidation and an aggregation of all the B2B activities that will happen within countries in Africa and also with B2B marketplaces in other regions of the world. So this allows us to harmonize trade across multiple platforms, allowing vendors within these B2B marketplaces to streamline their trade operations whilst also getting access to a bigger and broader market. This is fundamentally creating the nexus for a truly competitive African trading space. We will allow businesses, companies, and trading platforms to manage catalogs, pricing, and orders, and enabling them to become competitive to compare return on investment between trading platforms. Следующий кусок нашей пиццы – это агрегированный marketplace. Он совмещает и объединяет в себе все B2B активности, как в Африке, так и с другими странами. Основная цель – это гармонизировать торговые процессы, также сделать более удобными операции и предоставить доступ к более широкому рынку. И здесь можно будет воспользоваться такими функциями, как управление каталогами, ценообразованием, также обработкой заказов. Также можно будет сравнивать ответ, точнее, возврат от инвестиций в зависимости от разных маркетплейсов. Linked to the aggregated marketplace, obviously, is the various B2B business marketplaces that exist in each country in Africa. These might be sector aligned, or these might be broad-based business B2B marketplaces, as well as B2C commerce marketplaces. So what this does is it enables B2B marketplaces to provide multi-vendor access on a SaaS model, a software as a service model, enabling organizations and networks to participate in trade and extend their market access. That's one of the easiest ways for us across the continent
to reduce the development cost of trading platforms, and also to enable for businesses to participate in multiple revenue streams by doing business in multiple countries at the same time, whilst trading internationally and globally. И еще одно направление, которое связано с предыдущим, это B2B и B2C маркетплейсы в разных странах. Эта модель основана на модели SaaS, то есть программное обеспечение как услуга. И таким образом можно будет получить доступ к более широкому спектру рынков по всему миру на формате мультивендора, то есть различных поставщиков. Таким образом можно будет опять-таки сократить свои расходы на разработку, также иметь различные потоки поступления дохода и так далее. Можно будет также отслеживать все эти показатели. Thank you. And as I said earlier, that the backbone of our platform, the AUBC trade platform, is founded on its engagement and the provision of a digital banking platform. This allows for ease of transactions between parties and between businesses at reduced fees. So it's not a traditional model of banking, but it also incorporates the traditional banking models with fiat currencies, with blockchain environment, AI-infused trading environment, so that you can actually have reduced fees on your banking platform. We have a digital KYC process, which then enables us to have a trusted environment for doing transactions that are financial in nature. And more so, because it's blockchain, we also have the ability to incorporate cryptocurrency as a trading mechanism for this platform. Extension of financial and regulatory services from various countries, because each of the countries in Africa have slightly different policies in terms of financial regulation, banking regulation, etc. But a lot of these will be harmonized and provided for within the platform to enable trade to happen seamlessly and without complication. И, как я уже до этого сказал, основой нашей деятельности является цифровая банкинговая платформа. В рамках этой платформы, соответственно, мы предоставляем услуги по цифровому банкингу, что позволяет упростить транзакции и сократить расходы на эти транзакции. Мы здесь говорим не о традиционном банкинге в традиционном его понимании, но о таком банкинге, который может предоставить как расчеты, возможность расчетов в фиатных валютах, также и в блокчейне, и также мы можем использовать различные инструменты на основе искусственного интеллекта, которые помогают в таких расчетах. Также у нас есть специальный процесс, который называется KYC или Know Your Customer, то есть это проверка клиентов на платформе на предмет доверия, то есть мы создаем такую платформу, где все проверено и ей можно доверять. И также, так как мы работаем на основе технологии блокчейн, мы можем интегрировать крипторасчеты в непосредственно эту систему. Таким образом, также необходимо помнить о том, что в различных странах, естественно, есть различные финансовые системы, и с помощью этой платформы мы сможем гармонизировать вот эти различные расчеты в различных странах и привести их к более-менее одному формату и таким образом сделать процесс бесшовным. With a very strong digital banking capability, B2B aggregated marketplaces, tying together B2B marketplaces with B2C marketplaces, we then provide trade enablement services. As an example, working with AUBC and Business Russia, this enables us to be able to provide trade enablement between countries in Africa with partners like Business Russia and AUBC. And that's what we mean by trade enablement. Order fulfillment services because of the banking platform and the B2B market transactions, and an effective payment gateway that we will have as a part of the banking system will give us the flexibility to provide order fulfillment services. Access to professional advice and services is a consultancy service that will be offered to all trading partners to make sure and enable effective, seamless trade without issues.
Таким образом, за счет нашей, в первую очередь, платформы, банкинговой платформы, и также за счет наших широких контактов в области B2B и B2C, и за счет взаимодействия с такими, например, организациями, как Африканская конфедерация, о которой мы сегодня говорили, из деловой России, мы можем также предоставлять услуги, оказывать помощь в поддержке торговли. Также у нас есть возможность по обработке заказов, у нас есть свой платежный шлюз, который предоставляет гибкость в этом отношении, и также мы можем предоставлять услуги в области консультаций различным бизнесам для того, чтобы для них этот процесс был более гладким. Sector enablement. The platform is intended to be sector focused. So we will provide project funding and implementation support for every economic sector that is within each of the countries. Through our technology enablement, we are implementing an early drive of the platform in 3 core sectors, which is the finance sector, agriculture, and cultural industries. These are the biggest enablement portfolios within the platform for Africa. And I'll talk a little bit about agriculture and the cultural industry shortly. But that does not mean we will not be providing the platform access and trade centers for other sectors. We will be working with all sectors of the economy, whether that is finance, agriculture, cultural, mining, industrial, automotive, etc. Еще одно направление – это поддержка индустриальная, точнее отраслевая поддержка конкретным отраслям. Здесь у нас есть такие инструменты, как финансирование проектов, также оказание поддержки в реализации проекта. У нас также есть непосредственно технологическая поддержка. И здесь мы в первую очередь говорим о ключевых для нас отраслях. Это финансы, это сельское хозяйство и культурные отрасли. Но это не значит, что мы не будем помогать и оказывать помощь компаниям из других отраслей. Здесь мы работаем со всеми отраслями, и с добывающей, и с промышленностью, и со многими-многими другими. Но на тех, которые я обозначил, я остановлюсь чуть подробнее. As an example, if you look at the potential for participation between South African, and Russian businesses, you will see that the industrial sector will play a very, very large role in that. So too will areas like mining and other large industries like the power sector and the oil and gas industry. So these are areas that will be addressed with the platform. And I want to highlight to you, if you look at this particular slide I have shown you, on the right-hand side, you will see an exhibition space that is targeted at the agri sector. This is one of our agri partners called AgriX, who do agri business development across sub-Saharan Africa. And if you look carefully at the exhibition space we have designed and developed, it looks like an agricultural machinery. It is actually designed to look like a tractor. И таким образом, если мы говорим о взаимодействии между компаниями из России, Южной Африки и Африки в целом, здесь, конечно, нужно упомянуть такие отрасли, как промышленность, как добыча, а также электроснабжение, область энергетики, точнее, если быть, и также, конечно, нефть и газ. И, конечно, мы будем также работать для поддержки компаний в этом направлении. И справа вы сейчас видите на слайде пример одной из выставочных зон, которые у нас есть в области сельского хозяйства. Это компания AgriX. Она непосредственно работает в регионе Африки южнее Сахары. И вот они выставили в таком формате выстроили свое пространство. Вы можете видеть, что непосредственно их пространство выглядит изначально как сельскохозяйственный трактор. Okay, so talking specifically about the sectors that we're looking at activating early on in the process of the trade platform, why agriculture? Africa, firstly, from a global perspective, food security is a massive, massive opportunity as well as a challenge for us humans living on this planet. So agriculture on Africa provides for about 2/3 of the continent's working population, and each country contributes an average of 30 to 60% of its GDP to its economy through the agricultural sector, and about 30% of the value of exports from the continent is in the agri sector.
It is a $1 trillion business and expected to grow even bigger over the next 10 to 20 years. Hence, it plays a very, very important role for us on the continent, and also will play an important role for us in working with our global partners like Business Russia in the agri sector specifically. Говоря о некоторых отраслях, которые являются сейчас для нас приоритетными в запуске, это, как я уже сказал, сельское хозяйство. Почему? Потому что, в первую очередь, конечно, продовольственная безопасность является для нас как возможностью, так и большим вызовом. Это первое. Второе, также в сельскохозяйственном секторе в Африке занято 2/3 населения, рабочего, то есть работающего населения, и приходится от 30 до 60% ВВП на этот сектор и около 30% прибыли от экспорта. Поэтому, то есть это огромный сектор для нас, это сектор, который измеряется триллионами, и, конечно, мы здесь видим огромные возможности, в том числе и в плане глобального партнерства в этом отношении. Participating in the agri sector across the continent enables our business partners around the globe to work closely with us to have a positive impact on the economy of Africa. The socio-economic impact is very high and also has a positive impact on the environment, and directly has a linked business activity with the water sector and the energy sector. So it does have positive spin-offs in other industrial activities. И, конечно, мы очень надеемся на глобальное взаимодействие с такими партнерами, как Деловая Россия. И для партнеров участие в таких проектах, конечно, приносит очень положительный эффект в том, что касается экономических показателей, социальных и также показателей в области окружающей среды. И это потом все равно неразрывно связано с такими отраслями, как водоснабжение, вода и энергетика. И это все может принести еще побочный положительный эффект для партнеров, которые в этом участвуют. The next industry that I just want to highlight very briefly is the cultural industry. What do we mean by cultural economy? It includes areas like fashion, arts, crafts, cinema, visual arts, performing arts, culinary arts, sports, and tourism. The cultural economy can support the greater Africa trade environment and the broader regional integration through an African-driven cultural exchange programs and products, showcasing Africa's rich heritage and cultural diversity, supporting greater trade between African countries and between Africa and the world, building an environment that nurtures the people and the society of Africa. Africa is very rich in its cultural heritage. We export a lot in terms of fabrics, fashion, arts, in the form of theater, in the form of movies, and in the form of music. Говоря о культурных отраслях, could you please go back to the previous slide? Thanks a lot. Говоря о культурных отраслях, здесь я имею в виду такие направления, как мода, искусство, ремесленничество, также кино, визуальное искусство, театр и так далее. И здесь, конечно, мы можем способствовать развитию внутриафриканской торговли благодаря региональной интеграции через культурные обмены в Африке, через соответствующие программы и продукцию. Таким образом, мы можем показать богатое культурное наследие Африки, также способствовать внутриафриканской торговле и создать благоприятные условия в Африке. Африка очень богата в том, что касается своей культуры. Мы очень много экспортируем тканей, также произведений искусства в том, что касается и театра, и других видов искусства. Здесь также для нас находятся огромные возможности. So in addition to highlighting these areas, the finance area, culture and agriculture, the big areas like industrial sector, mining, the energy, the power and energy sector, the oil and gas sectors, these are large industries that we will support fully on the platform, and we will encourage businesses through the Business Russia AUBC partnership to actively seek out and work with us to participate on the platform so we can promote and work with Business Russia and their partners in the various economic sectors of the Russian economy to participate across Africa. We know that Russia has a long and strong history within the continent
from north to south and has played an active role in the African economies for a very, very long time. And we look forward to this continuing as we build this platform and this integration going forward. The last area that I want to talk about is the digital area. This is a growing resource pool for the rest of the world from Africa. Africa, as I said, has a large, very large young population. More than 60% of our population is below 40 years of age, which is a very, very young population in comparison to the rest of the globe. Hence, we have the ability to train and develop our young talent into becoming digital workers for Africa and promoting digital transformation across the continent to enable better trade, more effective trade, more cost-effective trade, and also faster trade with the rest of the world. Through this mechanism of launching digital centers across the continent, we hope to further develop the Tradeverse ecosystem and introduce this to every single country so that access to the country's trading environment is made easier to our global partners and to our local partners. Таким образом, в том, что касается таких отраслей, как промышленность, добыча, энергетика, нефть и газ, мы, конечно, будем поддерживать эти отрасли также в первую очередь, и мы надеемся, что посредством как раз-таки сотрудничества между Африканской Объединенной Конфедерацией бизнеса и Деловой Россией мы сможем продвигать эту деятельность во многим сферам, во многих отношениях, и мы очень ценим это партнерство в России. Мы знаем, что Россия очень давно играет очень важную роль в Африке, буквально с севера на юг, то есть во всех областях Африки, и мы очень надеемся, что такое плодотворное сотрудничество продолжится и дальше. И последнее, о чем я здесь хотела бы сказать, еще один кусок нашей пиццы, это непосредственно цифровые центры. Как я уже сказал, наш основной ресурс – это наше население, у нас очень молодое население. Около 60% нашего населения моложе 40 лет. Мы считаем, что это очень-очень большая доля молодых людей, поэтому мы способствуем тому, чтобы готовить нашу молодежь, наши кадры к работе в цифровом формате, для того, чтобы они потом могли способствовать более эффективной, более быстрой торговле посредством тех технологий, которые сейчас уже становятся для нас доступными. Именно поэтому мы запускаем наши цифровые центры, и в конечном итоге мы нацелены на то, чтобы создать вот эту Tradeverse, то есть это торговая вселенная, в рамках которой мы можем включать потом в нее разные представители разных стран, для того, чтобы сделать этот процесс более гладким и бесшовным. So with AUBC trade platform across the continent, we will use the digital centers to support these technology trade platforms and also provide other value-added services through this with our trading partners and our businesses that are trading on the platform. For example, virtual reality trading is an area that the AUBC trade platform is aggressively pursuing. This virtual reality trading is targeting the artisan and some services in education and healthcare to train workers utilizing virtual reality. This is also a game changer in that it enables training and skills development and competency-based skills training on virtual reality. It's a faster way to deliver training. And the other area that we will be looking at is to provide virtual business premises online and services like BPO and business process automation services that are used today in the banking sector, financial sector, and the automotive sector. Таким образом, мы создаем эти цифровые центры для того, чтобы поддержать деятельность нашей континентальной платформы по торговле, о которой я до этого говорил, и также для того, чтобы предоставлять другие услуги и сервисы. Например, у нас есть такое направление, как VR-трейдинг, то есть VR-торговля. Мы направлены на то, чтобы здесь взаимодействовать с ремесленниками, также представителями образовательного и образовательного сектора медицинской сферы. Мы также нацелены на то, чтобы использовать VR-технологии для того, чтобы готовить новые кадры на основе тех компетенций, которые нужны. Это будет способствовать более быстрой подготовке кадров. Мы также можем создавать на основе VR-технологий соответствующие бизнес-среды и также способствовать процессу автоматизации уже существующего бизнеса. There's a
there's a global talent shortage in the digital space. So digital transformation and the emergence of such massive growth in digital technologies across every business environment, every business sector, has led to a shortage of skills in the sector across the world. Because of Africa's young population, as I said earlier, we have an opportunity to develop those skills within Africa to be able to service the rest of the world, as well as service Africa. This I see as a trading and a business partnership opportunity that AUBC and us can offer through the Business Russia partnership in enabling business centers and our digital centers to become more effective at servicing the growth in digital transformation across the African continent. If you look carefully at this slide, you will see that all the areas marked in red show a talent and skills deficit in the digital environment. And Russia also has that skills deficit. But what you guys have, which we can work with, is the skill and the ability to share your knowledge and experience in digitization with the continent of Africa and help us to grow our digital talent pool for servicing Africa and servicing our business partnerships. В последнее время мы можем наблюдать такие тенденции, как нехватка кадров, нехватка сотрудников в области цифровых технологий и услуг. Как я уже сказала, в Африке очень молодое население, поэтому мы можем их готовить наших граждан, молодежь, для того, чтобы они потом обучились и смогли обслуживать в рамках цифровых сервисов как африканский континент, так и весь мир. И таким образом мы можем способствовать тому, чтобы также участвовать в цифровой трансформации, которая сейчас происходит по всему миру. И это все вызвано особенно еще тем, что очень много технологий появляется, и люди не успевают обучаться тому, как с этими технологиями обращаться. И если мы посмотрим чуть внимательно на этот слайд, то мы увидим зоны, которые окрашены в красный цвет. Это все те территории, на которых как раз-таки существует дефицит кадров в области цифровых навыков и цифровых компетенций. И мы, так как у нас огромное молодое население, мы можем готовить это население потом, чтобы оно обслуживало и африканские страны, и другие страны во всем мире. А что есть у России? У России есть как раз-таки знания и компетенции в области цифровых услуг и цифровых технологий, которыми Россия, например, может поделиться с Африкой для того, чтобы потом мы смогли отдать это обратно уже в форме наших работников, у которых будут необходимые компетенции. So I talked a little bit about the virtual reality training through the AUBC Trade platform and virtual business premises, as well as business automation in the form of digital workers and automated processes. We already have a virtual office space in the metaverse for the AFTA AUBC Trade platform, which exists in a Tradeverse. What this does is it gives us the ability to host our partners and our partners' businesses in virtual business premises. Итак, я уже немножечко рассказала о подготовке, об обучении в формате виртуальной реальности, а также о виртуальных офисах и о виртуальной автоматизации, и что у нас уже есть в рамках конфедерации и нашего агентства. Это непосредственно виртуальное офисное пространство, на платформе которого мы можем принимать у себя компании, которые бы хотели работать в таком формате, проводить мероприятия и так далее. On the virtual reality training, through the AUBC Trade platform, we offer this training to artisans in various areas, for example, solar installers, appliance repairs, air conditioning unit repairs, electrical, plumbing, and different sectors of artisan training. With Russia being such a large industrialized nation, we see an opportunity that this kind of training can be worked with quite effectively with business partners from Russia. So we encourage participation in that area with us as we launch this across Africa.
Что касается виртуальной реальности и обучения на этой платформе, мы уже это используем в таких направлениях, как, например, обучение работников, которые устанавливают солнечные панели, занимаются установкой и обслуживанием кондиционеров, водоснабжения и так далее. И мы считаем, что как раз Россия — это, конечно, огромная страна и территория, и мы считаем, что это может быть очень эффективно, то есть подготовка таких кадров для того, чтобы потом они могли обслуживать различные территории. So our rollout plan for the program, for the platform, is quite aggressive. We're starting in Southern Africa and some parts of East Africa and North Africa. And then we will continue to roll out at a lot faster pace before the period 2026 to 2030. We hope to have the entire continent, with each country having its own trade city, which will be a virtual trading platform dedicated to each country and unique to each country. Что касается наших дальнейших планов по развертыванию нашей программы, они у нас достаточно амбициозные и в позитивном плане агрессивные. У нас есть план до 2030 года. Мы начали уже развертывание этой платформы во всех частях Африки потихоньку, и наша основная цель состоит в том, чтобы к завершению этой программы у нас уже были цифровые города для торговли и цифровые платформы для торговли во всех основных городах, точнее, во всех остальных странах африканского континента. So the model that we have launched on this program is such that we will have regional partners, strategic partners that will be a part of a different sector, that will be sector focused. And then in each country, we will have country agents working with the AFTA and AUBC and specific business organizations. And then also tied to it, because we have a partner like African United Business Confederation, we will work with sector organizations that target specific sectors in each of the economic areas of a particular country. Таким образом, наша модель выглядит следующим образом. Это региональный уровень, то есть это вовлечение региональных заинтересованных сторон, далее стратегические партнеры, в зависимости от разных отраслей. Также это непосредственно наши агенты или представители в различных странах. И также организации, секторальные организации, такие как, например, Африканская объединенная конфедерация бизнеса. Мы будем продолжать работать и на этом уровне, и в этом направлении. This is the AFTA board and team. I'm not going to stay long on this. It just gives you an idea of our members. Let's move on to the next one. I just want to thank you very much for listening to me. And I now want to hand over to my partner, Jaden Levine, who's going to do a demonstration on the actual AFTA platform. So you can get a look and feel of what it is like and what we are launching across the continent. Thank you. На предыдущем слайде вы могли видеть нашу команду. Я не стала на этом останавливаться. На этом моя презентация окончена. Спасибо вам большое за ваше внимание. И сейчас я хочу передать слово своему коллеге Джейдену, который непосредственно в режиме live, то есть в режиме прямого эфира, покажет вам, как можно работать и как выглядит эта платформа. Jaden, do you want to log in quickly and show us the platform, please? Yes, thank you, Dave, President George Sebulela, and Business Russia. I'm just going to run through the trade platform. So this is the start, the user interface of the trade platform. Так, это начальный интерфейс. And it is, this was themed on the African continent. I was the designer behind all these assets, and we can just skip through the intro. Это наше интро, вступление, то есть здесь мы видим вообще все, что связано с африканским континентом. Я также стоял у истоков дизайна всего этого. So here you can choose your avatar. So this is creates an immersive experience. Здесь можно выбрать свой аватар для иммерсивного опыта. So you select your avatar. Выбираем аватар себе. And then this is the navigation page. So it shows you, so like Dave said, it was built in a game engine with 3D software. So this is the navigation page that shows you how to navigate the platform.
Здесь непосредственно платформа, а точнее панель навигации. Как уже было сказано, это 3D-платформа, поэтому здесь вам просто кратко объясняется, как можно перемещаться на этой платформе в режиме 3D. So this is the visual experience. So you can walk around. For this demo, there's no live agents, but for the live platform, there will be agents that will assist you. So this is the introduction to the platform. То есть вот как вы можете передвигаться и посещать разные места. Это демо-версия, поэтому здесь есть не все персонажи, которые здесь могут быть непосредственно. Потом это все, конечно, будет. So from here, you can move through to the different exhibition halls. So we have hall A. I'm just going to go to the AUBC stand and show you that experience. Таким образом, вы можете передвигаться и перемещаться к различным выставочным пространствам. И сейчас мы как раз с вами направимся к AUBC, то есть к стенду Африканской Объединенной Конфедерации бизнеса, чтобы вы увидели, как это выглядит воочию. So this is Jaden, Jaden, just before you go on, let me just explain something that what you saw in the entrance to the exhibition spaces and the trade city, for each country, it will have a unique look and feel. So the designs for each country will reflect the architecture and the cultural look and feel for each country that we designed these spaces for. What you saw there was specific to South Africa. Хочу здесь немножечко добавить, вот то интро, да, когда мы только попадаем с вами на платформу, это будет специально разрабатываться в плане дизайна для каждой страны отдельно, то есть там будут архитектурные особенности и узнаваемые элементы конкретной страны, то есть то, что мы видели с вами в начале, это было разработано именно специально для Африки. Для других стран, соответственно, это будет выглядеть уникально и по-другому. So, like I said, these exhibition stands were built to the specifications of the company, like AUBC. Здесь все зависит от спецификации компании, то есть от того, что компания себя представляет и чем занимается, соответственно, все будет и выглядеть. So some of the functionalities you can click on to view information about the company and the business. Здесь можно нажимать на стенды и получать информацию о компании или о бизнесе. You can choose an action, you can download their brochure, you can schedule a meeting. Здесь можно выбрать действие, загрузить брошюру, скачать или, например, назначить встречу. And I'm just going to take you through the stand just to show you the visual experience and how it's built. Сейчас пройду с вами немножечко по этому стенду для того, чтобы вы просто визуально поняли, как это будет выглядеть, чтобы вы прочувствовали этот опыт. So these are the AUBC members. This was all built in the 3D software. Соответственно, здесь мы видим членов AUBC, и это все выполнено в режиме 3D. And then we have a different room with another visual experience. Вот есть еще такой тоже визуальный опыт, то есть уже другое пространство. And then upstairs. So this is the whole AUBC platform. И сейчас поднимаемся с вами наверх. Вот так, как выглядит, таким образом выглядит платформа AUBC, то есть конфедерации. Yeah, and then like Dave said, it was built on each sector. So this is that Agri-X sector, the tractor that you saw on Dave's slide. И, как уже было сказано, здесь у нас есть также распределение по разным секторам. Например, мы с вами уже в презентации видели эту инсталляцию в форме трактора. Это сельское хозяйство. And again, this is the demo. So with the live experience, you'll have a virtual agent always available to help you with the different aspects of the platform. И, соответственно, как я уже сказал, это демо-режим, а в реальном уже режиме обязательно будет виртуальный помощник, к которому можно будет обратиться и который сможет вам помочь ориентироваться на платформе. So I'm just going to take you through each stand to show you the platform.
Сейчас с вами также пройдемся по стенду для того, чтобы вы поняли, как это выглядит на платформе. So as you move closer to the TVs, you can click on them, move closer to the video. Когда вы приближаетесь к экранам, вы можете на них нажать, и там появится видео. And then the different exhibition stands that were built. И здесь также есть различные стенды других выставочных образцов. So one of the features we will include that has been included is enabling meetings. For example, if you're outside the working hours of the business, you can request Zoom meetings or Microsoft Team meetings with individuals and schedule future meetings on the platform and come back and visit the platform when the meeting times have been scheduled. Еще одна функция, которую мы планируем здесь развернуть, это способность, возможность назначать встречи. То есть если, например, вы зашли на платформу, когда виртуального персонала какого-то конкретного стенда нет на месте, потому что их рабочий день закончился, то вы можете запланировать Zoom-встречу или встречу в Teams и так далее, и, соответственно, вернуться на платформу для проведения этой встречи в назначенное время на платформе. And then just like Dave and President George said, this will create worldwide exposure and create endless possibilities for trade across continents. И как уже было сказано и Дэйвом, и президентом Джорджем, это создаст уникальную возможность для международной торговли на этой платформе. And then I'm just going to run through the music sector or the arts and culture sector. И сейчас давайте с вами переместимся в другую зону. Это будет зона, посвященная культуре и искусству. So these are the different halls we can create in these trade platforms. So this is the arts and culture sector. So this is Соответственно, на based. платформе мы можем создавать различные выставочные пространства. Вот это как раз посвящено искусству, музыке и культуре. So again, the same functionalities. You can click on the information of the company. Функционал тот же самый. Здесь можно нажимать на стенды компаний. So this is the visual art stand. Это стенд визуальных искусств. And then the main stage. Это основная сцена. Yeah, so the possibilities are endless. The functionalities are all available. And again, the live agents would be available in the live trade platform. То есть здесь огромное количество различных возможностей, и здесь также будут присутствовать виртуальные помощники, которые смогут, если что, помочь с навигацией. Yeah. Are there any other questions? Возможно, у вас есть какие-то вопросы? Давайте, может быть, мы, если до конца досмотрим уже демонстрацию, и после этого перейдем уже к сессии вопросов-ответов, потому что вопросы есть. Let us probably first finish the demo, and then we'll start the Q&A session because we do have some questions from the audience. Okay, perfect. So then I'm just gonna run through some of the user interface before we end. Тогда перед тем, как завершить демонстрацию, я сейчас вам покажу пользовательский интерфейс. So as you can see on the left of my screen, you have the exhibitors of the platform. Слева у нас есть кнопка, это стенды тех, кто выставлен на платформе, участники платформы. And from here, you can directly visit each booth. So you don't have to walk to each platform. You can click on the booth that you want to visit, and it'll take you directly there. И через эту кнопку вы можете попасть сразу на стенд интересующего вас участника. То есть вам не нужно будет ходить по всему выставочному пространству, вы можете из списка выбрать, нажать и попасть сразу на этот стенд. And then the next, we have event schedules. So if there's an event that is available, you can search the event and it'll take you directly there. So here we have George Sibulela, Borderless, The Rise of the Continent. И также здесь есть функция планировщика встреч или мероприятий. Мы можем это непосредственно здесь сделать, запланировать.
And then we have attendees. So whoever's been available on the platform, you'll be able to see them, follow them, and schedule meetings and Zoom calls and stuff like that. И у нас также есть функция непосредственно посетителей этой выставки, то есть вы можете увидеть список тех, кто сейчас есть на платформе, вы можете также подписаться на них или даже назначить с ними Zoom-встречу, например. And then you have your profile, so you can set up your bio, interests, networking, and your Zoom inter-meeting links. This is where you'll create your Zoom calls or your Teams and stuff like that. И также есть кнопка вашего профиля, то есть сюда вы можете добавить информацию о себе и разместить ссылки на звонок с вами в Zoom и так далее, и добавить информацию о себе. Yeah, and that's the platform as a whole at the moment. Вот в целом таким образом сейчас выглядит платформа. Thank you so much. Благодарю вас. Да, спасибо большое, Дэйв, и за презентацию, и за демонстрацию возможностей. Действительно, возможностей очень много. Я сейчас задам, наверное, какие-то общие организационные вопросы, потом мы всех присутствующих дадим возможность задать свои вопросы. Сначала с точки зрения организационных вопросов. Дэйв, вот у нас есть, как я и говорила, есть подписанные соглашения о сотрудничестве с AUBC. Как вы видите наше с вами сотрудничество? Стоит ли нам с вами подписать отдельный договор о дальнейшем сотрудничестве или как вы это себе видите? Начало процесса дальнейшей коммуникации. Right, thanks a lot. Thank you, Dave. Thank you, Jaden, for the demonstration of the platform, which indeed has immense opportunities. So first, I'll ask a couple of just general questions, and then we'll give the floor to our participants, maybe to ask some specific questions. So first question is, well, Dave, we already have our agreement with the AUBC. So the question is, how do you see how we should proceed? Do we need to maybe sign a separate agreement on the continuation of our deliberations, or what's the best way to initiate this further cooperation of ours between our organizations? I think the easiest way is, given that there's an existing agreement between Business Russia and AUBC, the incorporation of participants and businesses on the platform will follow through via Business Russia and AUBC to be incorporated on the platform. And that way we will then structure a model with AUBC for which countries that will be targeted in specific areas and specific sectors. Is George, sorry, Anna, is George still on the link? George, are you still here? Мы не видим Джорджа здесь. Unfortunately, we don't see George online. Okay. All right, we can continue. I think the model is quite easy. We can incorporate it inside the relationship between Business Russia and AUBC and start working with South Africa first as the first trade city. And then for other countries, we will then invite businesses that want to participate in a country by country activity. Я думаю, мы можем продолжать нашу деятельность на основе уже существующего подписанного соглашения. То есть таким образом получается, что мы можем инкорпорировать, да, то есть интегрировать партнеров на нашу платформу, и потом, соответственно, мы уже составим модель в зависимости от того, с какими странами мы в дальнейшем будем в этом формате взаимодействовать. Я думаю, что было бы логично сначала начать с Южной Африки в этом отношении, а потом уже мы сможем непосредственно смотреть, с какими другими бизнесами из других стран мы можем это делать. Давайте все-таки уточним. То есть вот этот, я бы разделила наше общение на там, два блока. Сначала мы поймем, как мы, как бизнес-организация, будем с вами сотрудничать. А затем я уже тоже начну, как со стороны просто бизнесмена и компании, которая рассматривает рынок ЮАР, начну задавать вопросы.
Поэтому давайте вот по первому блоку. Все-таки, если мы говорим, что мы будем работать в рамках подписанного с AUBC соглашения, тогда какие наши дальнейшие шаги? Через Джорджа мы что должны сделать, чтобы инкорпорировать, ну, то есть начать с вами сотрудничество? Right. So let us just divide all these questions into two groups. So the first group is about our cooperation between our organizations, the AUBC and Business Russia. So I got that like it's enough to have the agreement that we have now. So what are the next steps for us, Business Russia, to proceed further? Do we need to proceed via George, or what do we need to do actually to take the next step, which will lead us to the incorporation of the partners to the platform? I think it's better that you can engage with AUBC office for further communications. And I think for many questions that concerns Mr. George Sebulela, we can note them. I think I'm going to respond via email with every answer. Да, я думаю, что то, что касается именно организации, то это нужно непосредственно обсуждать с AUBC. Вот, и я могу тогда сейчас записать вопросы, которые есть, да, к AUBC, потому что Джордж скорее будет иметь возможность на них ответить. Я могу их записать и потом уже в письменном формате по имейлу на них отвечу. Хорошо, теперь по второму блоку, как бизнесу, в принципе, начать работать с вашей платформой, что для этого нужно. Вот, например, начнем с меня, и я, может быть, отвечу на вопросы, задам вопросы большинства присутствующих. Вот у меня есть IT-бизнес. Мы рассматриваем некоторых возможных заказчиков либо партнеров со стороны ЮАР. Что мы должны сделать? То есть мы, с одной стороны, у нас есть продукты, которые мы понимаем, что они могут быть полезны для рынка, например, ЮАР. Это первый трек. И второй, например, мы, так как вы говорили про необходимость, и, в принципе, я согласна, что Россия может предоставить возможность для обучения различным технологиям для молодого поколения, молодых людей в ЮАР, мы, например, можем обеспечить образование и навыки в сфере роботизации. Вот что нам, как бизнесу, нужно сделать, чтобы начать работу с вашей платформой по этим двум трекам? Right, thanks a lot. So now let me speak from the entrepreneur's point of view. So let's consider my example because maybe it will help to answer questions of other participants. So I have an IT business and we consider customers and partners in South Africa. We consider going there. So what should we do actually to start this? For example, we do understand that we have the products that might be of interest in South Africa. What shall we do to start this and to proceed further? This is the first part of my question and the first track. And the second track is, you absolutely rightfully said that, yeah, Russia can help to train young professionals in Africa. So how we can help in this respect? Maybe we can train them in terms of robotics or anything next to this, so how we can proceed in this or across this second track as well. Yeah, so let me answer that. So I think Anna, the interpreter, what I'd like to say is that on the IT side, as a specific example, we will work with AUBC to identify potential partners for the IT business to partner with, and then to form a relationship that will then target specific areas of the IT sector to target in terms of products and services. And then coming directly back to the training area, I think the training area is an area we can work very quickly on and identify specific areas. For example, the robotics one is a very, very big area of interest in the continent. Robotics in the financial services, robotics in
mining robotics in industry is becoming a big need across industry sectors. So yes, we can identify that by region, by country, and identify partners to work with for the entrepreneurs in each of the sectors. Да, получается, в том, что касается IT-сектора, соответственно, мы будем со стороны авто работать с AUBC, с конфедерацией, для того, чтобы отобрать тех партнеров, с которыми было бы лучше всего взаимодействовать уже вам. И таким образом будем двигаться дальше. В том, что касается тренинга, да, это, конечно, все очень возможно, мы можем это очень быстро развернуть, и в том, что касается робототехники, роботизации, это очень важно в таких отраслях, как и финансы, и добыча, и многие другие. Поэтому мы можем потом также по конкретному региону или по конкретной стране делать некий фильтр, отбор и, соответственно, разворачивать эту программу. А все-таки как вот предпринимателям, которые сегодня присутствуют на этой встрече, как им зарегистрироваться на платформе для того, чтобы начать работать, для того, чтобы посмотреть всех участников, которые есть, как нам показывали через интерфейс, юзер-интерфейс, сформировать карточку своей компании. Какие должны быть шаги для этого? Okay, thank you. And so what are the specific steps that, for example, a Russian entrepreneur should take to get on the platform, how to register on the platform, and how to create, for example, a profile of a company? So what are the steps that should be taken by me as an entrepreneur, for example, to proceed further? I think the first step will be register the interest with AUBC from the direct company, and then we will engage with the company to see what they want to do on the platform, what is the area of interest on the platform, which sector they represent, and then what would they like to do? Would they like to take up a physical online exhibition space? Would they like to just be a part of the B2B marketplace? Are they already a part of an existing marketplace? And then we will then do an assessment on that information and then recommend the appropriate entry point into the after platform space. We have different, let's call it, we have different sizes of exhibition spaces, we have different pricing models, and we have different solutions for different types of businesses. Да, получается, первое, что нужно сделать, это нужно зарегистрировать или заявить свой интерес в Африканскую объединенную конфедерацию бизнеса, AUBC, и, соответственно, они потом нам уже придадут эту информацию, и мы уже непосредственно напрямую также поговорим с представителями бизнеса для того, чтобы узнать, какие у них цели на платформе, какие потребности, что они хотят делать и так далее, то есть получить портрет, общее описание. И, соответственно, мы сможем предложить, да, что они могут делать на платформе. Исходя из этих запросов, мы можем выдать некоторые рекомендации. Почему? Потому что у нас есть выставочное пространство различного размера, у нас есть различные также программы по тому, сколько это стоит и так далее. Вот, поэтому мы уже напрямую будем взаимодействовать с партнером потенциальным после того, как мы получим эту информацию от AUBC. Хорошо, а скажите, Дэйв, вот нам, например, есть ли у вас какая-то, не знаю, брошюра вот с этими шагами для того, чтобы мы смогли распространить среди наших членов эту информацию, потом консолидировали, кто заинтересован в работе с вашей платформой, консолидированную информацию, например, отправили в AUBC и дальше уже начали индивидуально работать, чтобы, например, не было какого-то хаоса в этом вопросе. Right, thanks a lot. And so the next question is, do you maybe have any brochure that describes, any leaflet that describes like the steps to take? Because in that case, we could communicate or spread this information among our members. And then those who would like to do this, they could also like just
give this information to us, and we would consolidate, aggregate this information, and we could send it to you or to AUBC, of course, to AUBC, to make it more structured and to avoid the chaos in this respect. Certainly, I will do that. If you give me the next week to be able to put it to consolidate the brochure firstly, and then give you the various packages and how it will look like for them to participate in it. Да, конечно, я могу собрать эту информацию. Хорошо, тогда значит, следующие шаги мы коммуницируем с AUBC по партнерству. Первый трек, второй. Мы ждем от вас брошюру, вы направляем ее среди наших членов, объединяем информацию, направляем в AUBC и дальше начинаем по этим вопросам сотрудничать. So then we will be waiting for the brochure from your side. We could spread it across our members, and then we'll get this information and we'll communicate with AUBC this information, and we'll continue or start and continue our cooperation in this respect. Thank you. Thank you. That'll be good. I will give me a week to 2 weeks. I will work with Mr. Cebulela and his team, and we'll put together an AUBC brochure targeting the Business Russia membership. Да, нам нужно 1 или 2 недели для того, чтобы эту брошюру составить, и потом мы вам отправим все, включая тарифные планы. Хорошо. Мне кажется, я на все вопросы, которые здесь у нас в чате присутствующие задавали. Если есть у кого-то какой-то вопрос, который я сейчас не осветила, поднимите, пожалуйста, руку, и можно будет задать вопрос. Просто мы пролистали, вроде как мы получили ответы на все вопросы. Right, so I think I've asked all the questions that we got in our chat, but if anybody from our conference today would like to voice another question, please feel free to do so just by unmuting yourself and asking this question. If I haven't asked this yet, this is the invitation to our participants. Ну, еще небольшой вопрос. Скажите, у присутствующих был вопрос, есть ли мобильная версия или только это десктопная? Насколько я поняла из видео, это, скорее всего, мобильная версия. Right, so maybe another question, still as we're waiting, is there or are there both a mobile version and a desktop version? From what I got from the presentation, it's only mobile version. Is that correct? The version we have right now is not a mobile version, it's a platform desktop version. We will be looking at developing the mobile version as we go forward. Пока только десктопная версия, но мы в дальнейшем планируем разработку и мобильной версии. Алексей Мостовщиков. We have a question from Alexei. Добрый день, коллеги. Меня зовут Алексей Мостовщиков, член Генерального совета, руководитель подкомитета по цифровой экономике деловой России, управляющий партнер группы компаний Globus IT. So good afternoon, dear colleagues. This is Alexei Mostovshikov, the member of the General Council and also the managing partner of one of the companies. Да, у меня 3 вопроса коротких. Первый вопрос, это касается разработки IT-платформы. Хотел спросить, какие еще сервисы и направления вы планируете разрабатывать на платформе, и возможно ли российским IT-разработчикам, в том числе такими как мы, являемся, подключиться к этой работе? То есть вы имеете в виду, могут ли российские разработчики принять участие в разработке этой платформы, которую мы сейчас видели? Доработки, да, новых сервисов там и так далее. So yes, the question is, do you plan to maybe roll out any other features or functions on your platform that we have just seen? And can, for example, Russian IT developers help you and participate in the development of the platform or finalization or elaboration? Yes. Да, я думаю, что можно, да? Хорошо. И второй вопрос. Вы затронули момент про обучение, совместные программы обучения.
У нас в штате порядка 500 IT-разработчиков, в партнерской сети 15 тысяч IT-разработчиков, и мы регулярно проводим корпоративное обучение и для наших айтишников, и для айтишников наших партнеров. Вот как в этом направлении можно было сотрудничать? And so another question of mine is about joint training or about training as it is. We actually have in our company about 500 developers and about 15,000 developers in our partners network. And we regularly train our in-staff and our staff personnel. So I wanted to ask you, can we maybe collaborate in this respect as well in the field of a joint training? Absolutely. The model that we have engaged with AUBC and ourselves is that we will encourage collaboration across the board. So I would welcome an engagement directly with you. Anna, if you could just let the team know that I've posted my email address online on the chat, so they can get my email address from the chat. And then whatever questions I get, I will consolidate it with the AUBC team under Mr. Sebulella. Да, конечно, мы полностью открыты к сотрудничеству в этом отношении. Мы можем здесь напрямую уже с вами взаимодействовать. В чате я отправила свои контакты. Вы можете со мной напрямую связаться. И, соответственно, все запросы, которые я получу, я потом их также консолидирую. И с господином Джорджем Себулеллой также мы это все будем прорабатывать. Хорошо, спасибо. И третий короткий вопрос. У нас одно из основных направлений – это устав персонала. Один из наших ключевых заказчиков по уставу – это Сбер. Где-то порядка 200 специалистов регулярно используют на своих проектах. Вы сказали, что большой потенциал есть в африканской, соответственно, на африканском континенте именно и в IT-разработчиках. И, возможно, мы могли бы предоставлять IT-разработчиков. Вот в этом направлении тоже было бы интересно понять точки взаимодействия. Right, thanks a lot. And the third and a short question, it's about outstaff opportunities. We do have a database of outstaff developers, and we have one of our key clients in this respect, for example, is Sber in Russia. So they have and use the services of about 200 of our outstaff professionals. So you said that there's also potential in Africa when it comes to IT skills and that there's a shortage of this. So maybe we could also be handy and useful in this respect as an entity who can actually provide somebody with an outstaff developers. Yes, absolutely. So if we can, Anna, if you can encourage them to communicate to us via, again, AUBC and use my email address as well, and outline what capacity is available and which specific area of BPO, business process outsourcing, is available, and then we can take that up further. Да, конечно, мы тоже открыты к этому, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь связываться с AUBC, да, то есть с конфедерацией, и также я, опять-таки, призываю вас использовать мой email-адрес, вот, и мы, соответственно, с вами будем это обсуждать, то есть какие у вас есть возможности, какой потенциал, что вы можете предоставить с точки зрения, да, аутстаффинга для бизнес-процессов, и мы это все будем рассматривать и взаимодействовать. Спасибо большое. Thank you very much. You're welcome. Уважаемые коллеги, вроде больше нет вопросов, нет поднятых рук. Тогда я завершаю нашу сегодняшнюю встречу. Большое спасибо, Дэйв, за интересную презентацию и демонстрацию вашей платформы. Мы наметили шаги, как мы дальше будем вместе двигаться и развивать сотрудничество между нашими регионами, а не только странами. Distinguished colleagues, I think we've exhausted our questions, so no questions left. By this, I'd like to conclude our meeting, and thank you very much, Dave, for the presentation and for demo of this very interesting platform. So we outlined the next steps for us to enforce the cooperation, not only between our countries, but also between the regions. Thank you. Business Russia and the AUBC team, I thank you for allowing us to show you our platform, and we look forward to a cooperation in the future between Russian business and African business. We are quite excited to work with you.
2 years ago in 2021 at the launch of the IATF show in Durban, South Africa. We did a short presentation to Moscow business at the show, and it was very exciting as well. I'd like to now take the next step forward with Russian business and to make this possible so that we cooperate, collaborate, and grow our mutual futures successfully. Да, благодарю вас, спасибо большое, благодарю Деловую Россию и также благодарю Африканскую Объединенную Конфедерацию Бизнеса за предоставленную возможность. Мы с нетерпением ждем продолжения развития нашего сотрудничества между Россией и Африкой. В 2021 году мы уже также делали презентацию перед московскими представителями бизнеса по поводу Африканской континентальной зоны свободной торговли. Мы очень надеемся, что мы продолжим наращивать наше сотрудничество и наш потенциал и достигнем поставленных целей. Спасибо большое. Спасибо. Thank you.